حالة فشل كلى بشكل يومي وعاجل، وأكثر من 2000 مريض بالسرطان، و130 طفل حديثي الولادة وبحاجة إلى حاضنات. هناك أكثر من 5000 امرأة في حالة ولادة خلال هذا الشهر، وما يزال 50,000 امرأة حامل لا تتلقى الرعاية الصحية والطبية اللازمة، وحياتهن مهددة بالخطر. أما في الضفة الغربية فالوضع ليس ورديا أيضا، والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، وهناك ضغط متزايد على قدرات الطوارئ في مراكز العلاج جراء الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بسبب عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، مع ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية الطارئة في المستشفيات. هناك إغلاق لحواجز الاحتلال الإسرائيلي وانعدام السلامة والقيود على الحركة، والهجمات على المرافق الصحية والموظفين الصحيين مستمرة تجعل حركة سيارات الإسعاف صعبة، وهناك تقييد لحركة العاملين في مجال الرعاية الصحية وإعاقة وصول للمرضى إلى الرعاية الأولية والمستشفيات بين مدن الضفة الغربية والقدس، فيما لا يزال يتعذر على الشركاء الذين يديرون عيادات متنقلة الوصول إلى أجزاء من المناطق ما تسمى سي، مما يترك السكان دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية. وأمام كل هذا الدمار والدماء والمجازر، أولاً ندعو لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ونطالب بالسماح بشكل عاجل بإدخال الإمدادات الإنسانية والصحية للقطاع، وخاصة الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات، وهذه بشكل عاجل وطارئ وعاجل جدا. وكذلك السماح بدخول الفرق الطبية المتطوعة لمساندة الكوادر الصحية في علاج المرضى والجرحى، والسماح بخروج الجرحى والمرضى للعلاج في مشافي جمهورية مصر العربية الشقيقة وغيرها دون أي إعاقات، ووقف تهجير المواطنين من بيوتهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة. وكل هذه المطالب هي مطالب عاجلة جدا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع غزة. وشكرا. في أسئلة شيء؟ شكرا. في الزملاء شكرا معالي الوزيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ مساء الأمس تم فقدان الاتصال الكامل مع زملائنا في مستشفى القدس في مدينة غزة نتيجة قصف في محيط مستشفى القدس منذ أيام، والمستشفى معرض لقصف ليس فقط في الأبنية المجاورة ولكن في المحيط المباشر للمستشفى، مما أدى إلى تدمير الخط الرئيسي للفايبر. فقد الاتصال من خلال النت ومن خلال شبكة الهاتف، بالإضافة إلى تشويش على شبكة الVHF اللي كنا يعني قادرين أن نعمل تواصل ضعيف، لكن منذ مساء الأمس تم فقد الاتصال الكامل مع زملائنا في مستشفى القدس. الوضع في مستشفى القدس كارثي. معالي الوزيرة شرحت عن الوضع العام في قطاع غزة. الهلال الأحمر الفلسطيني كما تعلمون موجود، ما زال موجود من اليوم الأول حتى الآن في مدينة غزة وفي شمال غزة في جباليا. العيادة المركز الرئيسي للهلال الأحمر الفلسطيني ومركز الإسعاف في جباليا قصف في الأيام الأولى. المتطوعين والموظفين في مركز جباليا نقلوا مركز عملياتهم من مركز الهلال الأحمر إلى عيادة الأنروا اللي كانت
مخلي. استمروا في العمل تحت القصف تحت الضرب، وكانوا أول من قام بإسعاف الجرحى ومساعدة هؤلاء تحت الأنقاض بعد قصف جباليا. الوضع منذ أيام في مستشفى القدس كما هو في باقي مستشفيات قطاع غزة وصل إلى مرحلة حرجة جدا من حيث توفر الوقود بالدرجة الأولى، ولكن أيضا بالنسبة للماء والغذاء. منذ صباح اليوم الساعة 9 صباحا قررت إدارة مستشفى القدس في قطاع غزة في مدينة غزة أن توقف المحرك الرئيسي عن المستشفى لعدم وجود الوقود. توقف المحرك الرئيسي يعني توقف الكهرباء عن غرف العمليات، توقفها عن غرف العناية المكثفة، وتوقفها أيضا عن ضخ الماء إلى آخره. في محاولات في استخدام مولدات أصغر، في مولدين أصغر من المولد الرئيسي لتوفير الكهرباء للمسائل الحيوية في المستشفى اللي هي غرف العمليات وغرف العناية المكثفة. محاولة لاستخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه، مع العلم أن بعض ألواح الطاقة الشمسية تم قصفها وتدبيرها. أيضا بالأمس كانت هناك محاولات لإدخال المعونة من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة، وللعلم طبعا هناك حديث عن وصول المساعدات عبر معبر رفح، والهلال الأحمر الفلسطيني مع وكالة الأنورا هم المسؤولين عن استلام وإدخال وتوزيع هذه المعونات. لكن ومنذ اليوم الأول من دخول هذه الشاحنات في 21/10 لحد الأمس لم يدخل أي دعم أو تموين لشمال قطاع غزة، شمال غزة من وادي غزة شمالا، أي لم يصل أي دعم لا لمستشفى الشفا ولا لمستشفى القدس ولا للأندونيسي ولا لأي جهة، ولا طبعا لمراكز الإيواء في شمال قطاع غزة. بالأمس وبالتعاون مع وكالة الأنورا ومنظمة الصحة العالمية كان هناك قافلة من عدد من الشاحنات أرسلت إلى مستشفى الشفا. كان من ضمن هاي القافلة بعض الشاحنات، شاحنتين المفروض أنهم يوصلوا لمستشفى القدس، فيها أدوية وفيها غذاء وماء. لم تستطع هذه الشاحنات الوصول إلى مستشفى القدس، يعني لحد الآن لم يصل مستشفى القدس الذي يحتوي بالإضافة إلى المرضى والجرحى على من بين 14 ل 15 ألف نازح لجأوا إلى المستشفى للحماية. الوضع في مستشفى القدس حرج ليس فقط من حيث الوقود، لكن من حيث توفر الأكل، الماء والغذاء. قامت قوات الاحتلال بقصف بالضرب على الشاحنة التي كان يصطحبها أو ما يرافقها سيارة للصليب الأحمر، وتم إصابة السائق بجروح طفيفة الحمد لله، وعادت أدراجها. احنا اليوم بنناشد انه الوضع في مستشفى القدس للطواقم الطبية وللإدارة وللمسعفين وللمواطنين الذين لجأوا إلى مستشفى القدس لا يتوفر لا غذاء ولا ماء، ووصل الأمر إلى حالة حرجة جدا جدا. بالإضافة طبعا إلى قرب القصف، منطقة تل الهوى حيث تقع مستشفى القدس هي منطقة أصبحت الدبابات بعيدة يعني بمئات الأمتار فقط عن مستشفى القدس، وأي حركة خارج مستشفى القدس من الطواقم يتم استهدافها مباشرة. الطواقم الطبية أبلغتنا أن هناك جرحى في الشوارع الموازية لمستشفى القدس وأمام مستشفى القدس في يعني يبعد عنهم حوالي 200-300 متر، ويستطيعوا رؤيتهم لكنهم لا يستطيعوا الوصول إليهم لإنقاذهم.
لأنه أي حركة خارج مبنى مستشفى القدس يتم استهدافها. أول أمس كان هناك أحد المسعفين على باب المستشفى تم استهدافه وتمت إصابته. المستشفى كمستشفى مستهدف، تم تهديد المستشفى أكثر من مرة بالإخلاء. طواقم الطبية أصرت على البقاء بسبب استحالة الإخلاء أولاً، استحالة أن يتم إخلاء المرضى اللي هم على أجهزة إنقاذ للحياة، أجهزة تنفس، أو بالأطفال في الحضانات، وجرحى بحاجة إلى عناية مكثفة، بالإضافة ل 14,000 نازح في المستشفى رفضوا اللجوء. حتى في فترة السماح الذي سميت فترة هدوء أو اللي يسموه الكوريدور، لم يخرج ولا شخص واحد من مستشفى القدس باتجاه الجنوب. أنا بحكي عن المواطنين. بلغوا أنه في هناك فترة سماح بإمكانهم التوجه للجنوب، لكن الكل يعلم أنه هناك قصف حتى للقوافل المتجهة جنوبا، يعلم أنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة، سواء في الشمال أو في الجنوب، في المدارس أو في المستشفيات. وهاي طبعا كارثة إنسانية كبرى يعني أمامنا كل يوم. الشيء خاصة بالنسبة للطواقم الطبية، خاصة بالنسبة لنا كمسؤولين عن أرواح زملائنا، الكابوس اللي بنصحى عليه كل يوم صباحا أن نقوم بالاتصال بزملائنا في غزة، سواء في مدينة غزة أو جباليا أو حتى في الجنوب في خان يونس ورفح، هل هم على قيد الحياة أم لا؟ هذه حقيقة نتعامل معها كل يوم وكل ساعة، وللأسف كما قالت معالي الوزيرة عالم صامت، وكأنه حياة الفلسطينيين هي أقل، لا تساوي نفس قيمة حياة الآخرين. هناك عدم اكتراث كامل من الدول، خاصة الدول الغربية. هناك فشل كامل للالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بالأخلاقيات وبحماية المدنيين الأبرياء. وأنا أعتقد أن الموضوع أبعد من هيك، أنه هذه الدول وهذه القيادات هي مساهمة في الجرائم التي تمارس ضد شعبنا. وشكرا. يعطيك العافية. جهاد بركات. عندي سؤالين. أول تحدثت أنه لا يتم إرسال قوافل المساعدات إلى شمال قطاع غزة أو إلى شمال الوادي الذي حدده الاحتلال. هل هذا له علاقة بالظروف أم أن المؤسسات الدولية التي تركت شمال قطاع غزة بعد القرار الإسرائيلي هي لا تمول مثل هذا الإرسال؟ السؤال الثاني، بالأمس تم استهداف قافلة الصليب الأحمر. الصليب الأحمر أنتم أعلنتم بأنه الاحتلال استهدف هذه القافلة. الصليب الأحمر قام بنشر بيان بأنه تعرضت قافلته لإطلاق النار من دون تحديد الجهة، وكأنه الأمر مبهم. هل يمكن توضيح هذا الأمر؟ أكيد. يعني بالنسبة للسؤال الأول، وصول الشاحنات، وصول المواد الإغاثة والمواد الطبية والأدوية إلى شمال قطاع غزة هو بأمر من سلطات الاحتلال، أمر وتهديد. أي قوافل تتحرك باتجاه الشمال يتم استهدافها بشكل مباشر، وهذا ما حصل أكثر من مرة لطواقمنا. نحن حاولنا أن ننقل بعض المواد بسيارات الصغيرة، سيارات صغيرة، حتى يتم رد الطواقم الطبية ببعض الأدوية وبعض المواد الغذائية. المؤسسات الدولية تقوم بعمل ما تستطيع عمل،
بالأمس كما أسلفت منظمة الصحة العالمية والأنروا قاموا بترتيب هذه القافلة، وتم التنسيق من أجل دخولها لشمال غزة. وكانت هناك محاولات عديدة. احنا مع منظمة الصحة العالمية كنا على اتفاق أن نقوم قبل الاجتياح البري بإرسال قافلة من الجنوب إلى الشمال وإبلاغ الإسرائيليين أنه احنا سنتحرك، لكن بدون الانتظار لأخذ الضوء الأخضر. وهذا كنا فعلا احنا نستعد له، وكنا يعني كان جاري العمل على تنفيذ هذه الرحلة لمد شمال قطاع غزة بالمواد الطبية والأدوية والأغذية والماء. لكن للأسف صار الاجتياح البري وتم قطع الطريق. المنظمات الدولية، أنا لن أتحدث باسم المنظمات الدولية، لكن لابد أيضا من الاعتراف بأنه المنظمات الدولية تقوم بعمل هام، سواء كانت وكالة الأنروا أو منظمة الصحة العالمية أو منظمة الأغذية أو إلى آخره، بالقدر المسموح، بالقدر الذي لا يعرض طواقمهم للاستهداف المباشر. لكن سنعمل ونستمر في العمل مع منظمة الصحة العالمية من أجل إرسال القوافل إلى الشمال. بالنسبة للصليب الأحمر، أنا بترك الصليب الأحمر يردوا على شو طبيعة بيانهم وشو اللغة اللي استخدموها. دكتور ريتشارد هو مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين. Your Excellency, Dr. Mai al-Kaila, Minister of Health, Your Excellency, Dr. Wael Sheikh, Deputy Minister, Dr. Marwan, for PACS, I want to straight away maybe recognize a number of partners, and specifically, of course, PACS, but also UNRWA. I want to specifically mention UNRWA and my UN colleagues, representatives of WFP, UNFPA, and UNICEF, and of course, the many partners, because we do this all together, the many partners. I see Jazur, there's many other partners. I'm not going to mention them all, which I really would like to recognize. First of all, I mean, and I could only understand a little bit from the two of you, but of course I got a lot of the flow, and I fully agree, and I think, you know, what can we say? We are talking about now more than 10,000 deaths, of which more than half of that are children and women. We talk about more than 25,000 injured. Again, more than half are children and women. So I think we can only offer our condolences to all the lives, to the families of all the people who have lost their lives, and of course wish speedy recovery for all the people who have been injured. But much more has happened, and I know that the Minister touched upon that, and also Dr. Marwan touched upon that, and don't take me as heartless, but I would like to say something as well about the humanitarian response. But first and foremost, the deaths and the injured, it's ongoing. It's ongoing. So first and foremost, the horror must stop. We need a ceasefire. That's, I think, on all of our minds, and that should happen. Now, again, I don't want to be heartless, and I focus a little bit on the humanitarian support, and again, recognizing government, specifically also PSCS, specifically also UNRWA. I want to recognize them very much, but the one UN and partners. So first of all, I think from the start, everybody
has been busy, and I want to salute, first I want to salute all the health workers and humanitarians within Gaza, but also within the West Bank, which are actually doing all the work. We are here helping, planning, supplying, etc., but they are doing all the work. And I must say that we work for decades with the government and with partners in Gaza, West Bank and East Jerusalem. And I get texts, and I'm texting not only my own staff in Gaza, who are fully operational, but of course also the many doctors we work with in Shifa, in Al-Quds, in all the key hospitals, in Nasser, etc. And the text messages from them specifically and from the health workers, I think, say most to me. And the stories they tell, when we have connections. Maybe on the one UN and partners, you must have seen there is a flash appeal has been launched for 1.2 billion. And I'm sure some of my colleagues here around the table will say something about that, specifically in areas. It's covering all areas. The focus is actually on all of Gaza and the full Gaza population. That's basically how we treat it. We, of course, didn't forget the West Bank, because we are very concerned about the developments in the West Bank too. But the focus is, of course, on Gaza. And we do this, again, together with partners. In the health cluster, the co-leads are WHO and the Ministry of Health. So we do this together. And all the clusters which are around the table, food security, WFP, FAO, WASH, UNICEF, education, UNICEF, UNESCO, etc., shelter, all clusters are incredibly relevant. Now, just for the health cluster, the estimation for this 90 days, only for 1.2 billion overall. Maybe my colleagues will say something specific on their areas. For health, we talk about 212 million. And that sounds like a lot. I can tell you, it's an underestimation. It's an underestimation of the needs. Much more is needed. And I want to stress the point. The focus of everything what we are doing, in discussion with very close coordination also with the Ministry of Health and partners, is to ensure that the existing system in Gaza, the existing health system, remains operational. That it is functioning again, that it will expand again, that it will work again. We know it's on the brink of collapse in many areas, but I want to say, and I really salute the resilience, it is still working in many areas. Now, I also want to take you back. Before this war, Palestine, both the West Bank, East Jerusalem, Gaza, they had health indicators which are at par with the neighboring countries. Actually, I want to say they were better than some of the neighboring countries. Yeah? Despite a military occupation and 15 years of blockade, multiple wars and escalation. There are, only in Gaza, there are 25,000 health workers. There are 11,000, 12,000 nurses, 600, 700 midwives, 7,000 medical doctors, of which 600 surgeons, etc., etc. Palestine, we know that at all areas, there's good quality of health workers. That's why Palestine produced relatively good data. Yes, there were always needs areas for improvement, of course, and there always will remain, etc. But I just want to remind you. So, Gaza had 3,500 hospital beds. We estimate at the moment 2,500 are functional. That's what our estimate. We've seen 75% of the primary healthcare facilities, they are not functional at the moment. 25% are partly functional. We've seen 40% of the hospitals not functional at the moment. The other ones are partly functional. And we know all about the lack of essential medical supplies, trauma supplies, essential medicines,
And not just essential medicines for trauma, but essential medicines for reproductive, maternal and child health. For non-communicable diseases, 350,000 people with non-communicable diseases in Gaza. Think diabetes, cardiovascular diseases, cancer, oncology, everything around that. Now, 2,500 beds still functioning. We estimated the needs currently, with this massive amount of injuries, etc., will be 5,000 beds. Yeah? First, we have to go back to 3,500 functional, and a system which at least can provide the core functions. We have to ensure that the trauma pathways are restored, where partners like PRCS play such an important role. So trauma pathways restored. But then we have to ensure that the referral system is restored and functioning. That primary health care, which finally is the basics for any health system, is functional again. The patients can be referred properly to the second and third referral hospital. That, of course, the supplies, the essential supplies. There's a massive, massive need for essential medical trauma supplies, essential medicines, staff. That's there. Ambulance services restored. We should never forget that. And medical evacuation is orderly and in place to Egypt. And complementary to that, there will be a need for what we call emergency medical teams. Emergency medical teams to be allocated at key referral hospitals for key specialized tasks. Also to relieve the current staff, which of course are completely exhausted. I mean, like to relieve that part. There's also, in addition, there will be a need for a few field hospitals. But we want to stress again, the focus is on how do we ensure that the existing system is operational. My last words I want to say, I want to really make a plea also for UNRWA. UNRWA needs to be properly funded. The core functions for UNRWA need to be able to carry out their core functions. They're the core for a lot what we are all supporting and doing and complementary to that. And everything related to that. And my last point is, Honourable Minister, is also on WHO in close coordination, very much with PRCS on the ground in Gaza, but also with you here. And yeah, we are, of course, we are proud that we have an operational team in Gaza, that they are still functional, that we have that we have a warehouse established, that we have a transporting committee, that we have been able to deliver 4 consignments to 7 hospitals, 5 in the south, 2 in the north, etc., in coordination with PRCS. I really want to stress that. And also to PRCS. Other partners will tell you similar stories. My WFP, my UNICEF colleague, and the UNFPA colleague. But I want to stress, it's a drop in the ocean. It's a drop in the ocean when you compare it to the needs, what is really needed. So again, we translate what we do in a WHO operational plan as part of the health cluster. But first and foremost, what is needed is this humanitarian ceasefire. Sustained access for all needed supplies. Sustained access, and not only to Gaza, but within Gaza. At the moment, humanitarian staff, including PRCS staff, UNRWA staff, UN staff, but many, I would say, of the local staff, they're risking their life. They're risking life because no place is safe. So sustained access within Gaza. An orderly transfer of patients which need to be transferred out, etc., and humanitarians in. But for and foremost, this horror must stop, and we need a ceasefire. Thank you very much. One question. أود أن أسأل الشارع الفلسطيني يتساءل هل هناك فعلا عجز لدى المنظمات الدولية كالمنظمات المضافة للمنظمات عن إيصال الإمدادات الطبية
أم أنها لا تقوم بدورها وفقا لما هو موجود في اللوائح الدولية. الدكتور مصطفى المربوطي أمين عام أو رئيس الإغاثة الطبية الفلسطينية كان قد اقترح أن يتم تنظيم قافلة من كل المؤسسات الدولية ومعها مشاركين من كل الدول من أجل كسر هذا الانحصار، خصوصا وأننا نتحدث عن لحظة مجاعة ولحظة انهيار في النظام الصحي. لماذا لا تذهبون إلى هذا الخيار؟ Okay, thank you. This is from the Arabic news, and he is asking the international agencies that why they can till now do not have the ability to break down the siege of the Gaza, taking into consideration that Dr. Mustafa al-Barghouti has 2 days ago has claimed that maybe there should be organized a convoy from international agencies and humanitarian in order to go to Gaza, in order to break down the siege there, taking into consideration the fall down and the breakdown of the health system as well as the starvation going there. So there's a question, what is the main role and responsibilities of international agencies to provide all humanitarian needs to population in Gaza? Over. Yeah, let me say something about health, and maybe my colleagues will say something about the other sectors, and maybe that. What is the responsibility for humanitarian agencies, including the one UN? We have to assess people wherever they are. That is our main responsibility, and we will focus, of course, on that. I want to stress again, for health and the health sector, the main focus for everything we should do is to make sure that although the system, I hear many say the system has collapsed. I hear this many times. I can tell you that the system is still functioning. It's partially functioning. It's partially functioning, but it is still functioning. Patients are being treated in hospitals, even in hospitals in Gaza City, in Shifa, in Al-Quds, an Indonesian hospital. Despite all the incredible difficulties, they're still being seen, they're still being treated. We all know the horror stories, the lack of supplies, even the lack of anesthesia, the people on ICU support, even in the corridors. We know all of that. We've seen this. This is unfortunately how it is during war, and that's happening all over. The same issues, and I can tell you that from my WHO team, when they delivered, for example, to Nasser and to Shifa, the OT material, the operations theater was really, they removed it from the truck, they didn't even store it, they immediately brought it to the theaters, etc. They came back and say, we need specific, we need more this, we need anesthesia products, etc., which were brought in by WHO and by UNFPA recently, which we also managed to distribute to these places. Again, it's a drop in the ocean, and we need to sustain. But the plea is, we need to strengthen, restore the existing system and make it operational. We can never do that with a number of emergency medical teams or a few field hospitals. They are complementary. They're complementary to the system, and I want to go back to that. Palestine, with all the problems they have and all the challenges, they have a relatively okay health system, which were producing health indicators at par and even better than some of the surrounding countries. Palestine has thousands of well-trained health workers at all levels, from specialists to general medical practitioners and doctors, to nurses, midwives, lab technicians, managers, etc. Everything you're needed. We have to make sure that these people can do the work. We will definitely also focus on rehabilitation and refurbishment, because a lot of hospitals are damaged or dysfunctional, so we have to look at that. But for that, I want to say you need a ceasefire. You need to be able to assist, and to assist first and foremost by the Palestinians and all the national
organizations, government, etc., and then of course also by the international community, the one UN and other partners. Thank you. Okay. دكتور بنوي أنا مدير مكتب الأمم المتحدة للسكان UN. So good morning, Your Excellency the Minister, Your Excellency the Deputy Minister, Dr. Marwan, our partners from the UN. The key message from the UN is clear. From our Secretary General to the heads of agencies who are before you today, humanitarian ceasefire now. Before, at the outset, I also want to pay respect and condolences to the over 10,000 lives that have been lost, and that includes the 192 healthcare workers in Gaza and 89 UNRWA staff. It's the highest loss of life for the United Nations in one operation in our history. Now, what we've seen over the last month is more than a humanitarian crisis, it's a catastrophe. And for UNFPA, we're deeply concerned for the 1.1 million women and girls in Gaza right now, and the 50,000 pregnant women. Over 180 births every single day, which means over the last month, 5,500 babies have been born in Gaza. And the stories that we hear from those pregnant women and from the doctors on the ground are bone-chilling. What we are seeing, and as has been spoken about, the healthcare system in Gaza is still going at this moment, but it is on the brink of collapse. And our concern, again, is to ensure that basic maternal health can be received by those pregnant women wherever they are in need. For those pregnant women, they face this double burden with the level of insecurity and risk that they face, as well as their lack of knowledge about where they should go to give birth safely. We've heard from pregnant women who've described being evacuated 4 times without knowing where she should go to give birth. We've heard stories of a 30-year-old pregnant woman from northern Gaza who described her journey as, quote, every step felt like a race against death. And this is why, for us, we then followed up with her case and heard that she managed to make it to al-Shifa maternity ward. She gave birth, but after 3 hours she had to be discharged because of the significant duress that is being put under by the healthcare system, the trauma cases that are being faced. We've heard from Dr. Bulbul, the head of the NICU at al-Shifa. Dr. Bulbul himself says that anecdotally he's seeing an increased rise in the number of premature births, increased numbers of cesarean sections, which means that they need to have the right equipment, supplies, incubators, and importantly, fuel to run those. And this is why, again, more broadly, the UN is calling for a humanitarian ceasefire and an opening at scale of the epic amounts of needs that are on the ground. There is an ocean of needs in Gaza right now, and what's been getting in is a drop in the ocean. We need fuel, we need water, we need food, and we need medical supplies. For us and our concerns for the pregnant women of Gaza, we have been, as part of a much coordinated response with the World Health Organization, WFP, UNICEF, and many other partners, we've been able to get in reproductive health kits, which will help save lives. We know that 15% of those births will have complications and will need basic and comprehensive emergency obstetric and neonatal care. So we've got kits which are on the ground now, and we're distributing those to those healthcare facilities, including with our partners with PRCS and others. With PMRS, we'll be able to get some of those clean delivery kits, which are for women who aren't able to reach healthcare facilities, so that they can give birth safely and hygienically and sustain the lives of their newborns. We've been able to get, for gender-based violence survivors, top-ups of cash and voucher assistance for their needs, together with the World Food Programme. We've been able to get recently birthed women, we've been able to get top-ups so that they can get the additional nutrition, calorific needs that they have through cash and voucher assistance. We've been able to distribute postpartum kits, but again, this is a drop in the ocean, and there's much, much more needed. If I may turn to the West Bank,
We are, as a UN, very concerned of the situation in the West Bank. We applaud the Ministry of Health and the Minister's leadership in already looking to pre-position and take preparedness actions across the West Bank, because we hear stories already of the closures and the rising violence which are impacting pregnant women in the West Bank. We've heard stories of women having to give birth at checkpoints, which is something that we've spoken with the Ministry, and the Minister herself very well aware we haven't seen for decades in the West Bank. This is why, together with the Ministry, and thanks to the leadership of the Minister, we've been able to activate the emergency SRH teams. We've pre-positioned emergency delivery kits with the emergency and ambulance system of the Ministry of Health in case we're not able to get those pregnant women to the health facilities that they need. And we'll be doing much more in partnership with the Ministry, with our partners with PRCS, across the UN system with the World Health Organization, UNICEF and others, to make sure that preparedness actions are taken now in anticipation of what could come next, which is a major concern for the UN. In terms of gender-based violence survivors, we're also working with our partners, our implementing partners, our NGOs across the West Bank to ensure that they've got the sufficient needs on the ground, including in East Jerusalem, so that they have the safe spaces and the referral systems that they need. Again, together with the World Food Programme, we'll be working on topping up cash and voucher assistance for the specific needs that gender-based violence survivors have as they look forward and move forward. But again, from UNFPA and from the UN system, the most important call which we make, which our Secretary General's made and our heads of agencies made, is for a humanitarian ceasefire now. Thank you. Thank you. دكتور سامر إجابة مدير مقطع برنامج الغذاء العالمي. معالي الدكتورة مي كيلة، مع الدكتور مروان جيلاني، زملائي من الأمم المتحدة، شركائنا جذور من الوزارة، كادر الوزارة. برنامج الأغذية العالمي بيتابع الوضع الإنساني المأساوي اللي وصل قطاع غزة على جميع الأصعدة الصحية والتغذوية، بما فيها نقص المواد الغذائية والماء الصالح للشرب والمواد الصحية. بعد مرور شهر على الأزمة في قطاع غزة تتفاقم كارثة إنسانية. شهر من الإغلاقات عم بيؤدي إلى شح المواد الغذائية الأساسية لكل عائلة ولكل شخص. خروج المخابز عن العمل، خروج المحلات التجارية وفقدها للقدرة لبيع المنتجات حتى لو الناس معها مصاري بغزة، المطاحن، كل هاي عم بتؤدي إلى صعوبة الوصول للناس. وبالنسبة لنا المهم إنه نوصل مساعدات من خارج غزة، ولكن برضو النقطة الثانية اللي هي داخل غزة في صعوبات جمة. عمل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين من اليوم الأول للأزمة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة، حيث عمل البرنامج على تقديم مساعدات ل 660 ألف متضرر في قطاع غزة منذ بداية الأزمة الحالية، وسيعمل البرنامج على زيادة المساعدات في الأيام المقبلة. تتلخص استجابة البرنامج على تقريبا مساعدة 500,000 واحد داخل ملاجئ الإيواء التابعة للأمم المتحدة. وكما عمل البرنامج على تقديم القسائم الغذائية للمتضررين، حيث بلغ المستفيدين 320 ألف مستفيد حتى الآن. يؤكد البرنامج على أهمية دخول آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية، كما يؤكد على أهمية حماية المدنيين وإلى ضرورة دخول الوقود، ولكن برضو ضروري نحكي على الغاز اللي الناس بتحتاجه للطبخ للمخابز وبرضو في بيوتها على وجه السرعة. عدم توفر الوقود راح يؤدي إلى تعثر استجابة المنظمات الإنسانية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، حيث يؤدي نفاذ الوقود إلى توقف الخدمات الأساسية المنقذة للحياة وحرمان ما يقارب 500 ألف مستفيد يعتمدون على مساعدات الخبز والمعلبات المقدمة من برنامج في مراكز الإيواء والنازحين خارج مراكز الإيواء. يؤكد البرنامج على أهمية استمرار شبكات الإنترنت والهواتف بشكل دائم، حيث أشار إلى أن تعطل هذه الشبكات يؤدي إلى توقف برنامج القسائم الشرائية الذي يقدم حوالي 320 ألف مستفيد، كما يؤثر على عمل مؤسسات كبرنامج الأغذية العالمي، الهلال الأحمر، التواصل مع كوادرنا على الأرض وشركائنا على الأرض.
ويعمل البرنامج بجد مع جميع الأطراف المعنية لضمان دخول آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية، ونشدد على أهمية زيادة عدد الشاحنات اللي تدخل من أجل تمكين البرنامج من مساعدة أكثر من 1,000,000 متضرر. وفي هذا السياق نود الإشارة أن برنامج الأغذية العالمي يقود مجموعة الدعم اللوجستي لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث يعمل البرنامج على تنسيق دخول المساعدات الطبية والغذائية والمساعدات الأخرى لجميع الشركاء الإنسانيين من الجانب المصري لمعبر رفح، ونقدم ورح نضل مقصرين كل الدعم للهلال الأحمر الفلسطيني بكل ما نقدر أنه يساعد على وصول هاي المساعدات عن طريق المعبر. يحذر برنامج الأغذية العالمي من أن استمرار الوضع المتدهور في قطاع غزة سيؤدي إلى معاناة لجميع سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، حيث من المرجح أن الحالة التغذوية لجميع السكان خاصة الرضع والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن في حالة تدهور سريع، وتحت تهديد شديد للتفاقم في ظل النقص الحاد في توفر الغذاء والماء والعناصر الأساسية للخدمات المنقذة للحياة. كما ونخشى من انتشار سريع لحالات العدوى والأمراض في ظل تعطل خدمات الصرف الصحي التي ستفاقم ظهور حالات سوء التغذية الحاد، مما يؤدي على الأرجح إلى زيادة خطر الوفاة بين الفئات الأكثر عرضة. يقدر ما يقارب 500,000 طفل في غزة دون سن ال5 سنوات، والحوامل المرضعات من النساء في حاجة ماسة إلى الغذاء والعلاج والوقاية المنقذة للحياة. يبذل برنامج الأغذية العالمي جنبا إلى جنب مع الشركاء كافة الجهود للتخفيف من خطر انتشار سوء التغذية الحاد والأمراض المرتبطة بها، ولكن بالرغم من المساعدات المقدمة إلا أن الاحتياجات الإنسانية التغذوية الغذائية أكثر بكثير، حيث نؤكد على وجوب زيادة الشاحنات مرة أخرى التي يجب أن تدخل عبر معبر رفح أو غيره من المعابر. ويستمر البرنامج في دعوته لإيجاد حلول لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعانيها المدنيين في قطاع غزة. بالنهاية بحب أقول تحية لكل الكوادر الإنسانية اللي هم بنفسهم مهجرين، هم نفسهم بمراكز إيواء، ولكن بيصحوا كل يوم الصبح بهمة بدهم يساعدوا أهلهم وشعبهم في قطاع غزة. كل الفخر فيهم من كوادر متحدة أو من الوزارة أو من المجتمع المدني، طبعا الهلال الأحمر والأونروا اللي لازم برضو نشكرهم على كل الدعم اللي عم بيشتغلوا فيه. مطالبنا بسيطة: المرور الآمن للمساعدات بكميات تلبي الاحتياجات على الأرض داخل غزة، والشيء الآخر حماية المدنيين للوصول لهذه المساعدات. شكرا. دكتورة لورا نائب مدير مكتب الأمم المتحدة للنقوش Your Excellency, Dr. Mai, Minister of Health, Dr. Marwan, colleagues from for the large number of casualties both in the West Bank and also in Gaza. UNICEF, as the other colleagues from the other agencies, is deeply concerned about the situation, the continuous situation and the continuous of hostilities in the Gaza Strip, but also in the West Bank. As you know, the population in Palestine is relatively young. More than 50% of the population is below 18 years. And so a large number of them are actually among also the casualties, children. The magnitude of the hostilities that are still ongoing is putting at risk children and their families and is having a direct impact on their access to essential social services, being health in terms of maternal and neonatal health, and I think my colleagues from the previous agencies have spoken about it. Immunization, this is a major concern that UNICEF is having as well in the Gaza Strip, but also in the West Bank, the continuity of immunization services, adolescent health, and a new area that we are seeing is nutrition. The food security cluster has highlighted for the Gaza Strip that more than 100% actually of the households
are food insecure, and with the poor health and hygiene conditions, we are expecting an increase in malnutrition. Also, additional concerns are water, the access to safe drinking water, in particular in the Gaza Strip. At the moment, the production of water is below 5% of the usual average of production of water in the Gaza Strip, which is really leading to grave consequences for the families and children, especially those living in shelters, but also for hospitals and other institutions. The last point I wish to make, Your Excellency, is about mental health. We know that the situation in the Gaza Strip, but also in the West Bank, in particular of children, on mental health issues is critical. If you're a child in Gaza today, if you're 10 years old, this is the 6th escalation that you have gone through, and you're only 10 years old. And so the impact of these escalations on the mental health and psychosocial well-being of children is immense. And so I also want to make a call, as all my other colleagues have done, for an immediate ceasefire, also an immediate access and opening of humanitarian corridors on a systematic and more regular basis to Gaza, but also an immediate ceasefire for the West Bank. Thank you. Thank you. Well, أولاً شكراً جزيلاً للأخوة الإعلاميين. Thank you very much for each and every one of our stakeholders in the health sector for their briefing of what they have done in Gaza. Thank you, Dr. Rick. Thank you, dear Marwan. Of course, now you know whom they are. Dr. Dominique and Dr. Samer and my dear friend from UNICEF. Thank you very much for your interventions. We need to continue having these interventions for our people in Gaza who are living in a real catastrophe. I think this briefing is very, very important for all the media, so everything will be is clear, and also it's very important that to know how our stakeholders are acting in this very difficult situation, but still they are insisting to continue their role as a humanitarian role. As well, all of them, and still we are asking for an immediate ceasefire on Gaza. Immediate ceasefire. Thank you very much for all your interventions, and we should continue to save the life of our people in Gaza and to continue in our services for our people in Gaza. Thank you very much.